amerykańskiej, która była prowadzona przez władze Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta Ronalda Reagana i w końcu imperium zła po prostu upadło. Upadł mur berliński w efekcie i odzyskaliśmy wolność. I wszyscy, patrząc na to, co Pan zrobił wczoraj, po prostu wierzymy w to, że rzeczywiście Ameryka jest w stanie ład światowy utrzymać, upilnować i pokazać wszystkim napastnikom, którzy chcą zniszczyć innym ludziom życie, którzy chcą być zaborczy wobec innych państw, którzy chcą niewolić inne narody, że nie ma zgody demokratycznej wspólnoty, którą reprezentują Stany Zjednoczone, na takie zachowanie, na takie działanie. Dziękujemy za to ogromnie. To dla nas też, tak jak powiedziałem, jest ważny sygnał. Dla nas, Polaków, niezwykle ważna ta obecność pana prezydenta z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Cieszymy się bardzo, że to dzisiejsze wystąpienie pana prezydenta będzie właśnie u nas. Cieszymy się, że stąd popłynie ten message pana prezydenta w świat, bo cały świat na pewno będzie słuchał tego wystąpienia. Dziękujemy za tą decyzję i cieszymy się z tego bardzo. To jest z jednej strony dowód, jak ogromną wagę sojuszniczą przywiązują Stany Zjednoczone do naszej części Europy, ale z drugiej strony to jest także i dla nas w pewnym sensie potwierdzenie tego, że działamy dobrze, że nasze działania, które podejmujemy w ostatnim czasie wobec Ukrainy, wspierając Ukrainę, wysyłając uzbrojenie na Ukrainę, pomagając Ukraińcom, wspierając ich na wszelkie możliwe sposoby, jak tylko umiemy i możemy, że to jest słuszna droga i że mamy w tym zakresie wsparcie Stanów Zjednoczonych. My to wsparcie staramy się też dawać naszym sąsiadom. Staramy się być w tej chwili nie tylko tym, którzy ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO to bezpieczeństwo mają zagwarantowane, ale także tymi, którzy również i to bezpieczeństwo niosą do innych, do państw bałtyckich, gdzie realizujemy misję air policing, do naszych sojuszników z Rumunii, gdzie są nasi żołnierze w ramach kontyngentów NATO, na Łotwę, gdzie również stacjonują nasi żołnierze i nasze czołgi dzisiaj strzegą bezpieczeństwa Łotwy. Staramy się po prostu wykazywać się solidarnością sojuszniczą i tym bardziej dziękujemy, że ta wizyta pana prezydenta odbywa się właśnie u nas, bo myślę, że Polacy odbierają to także jako pewne docenienie naszego wkładu również w budowanie bezpieczeństwa naszej części Europy i bardzo się cieszymy, mogąc pana prezydenta gościć dzisiaj u nas. To także jest wielki sygnał dla światowych i amerykańskich inwestorów, ta obecność pana prezydenta, to wystąpienie pana prezydenta, że Polska jest bezpieczna, że to jest kraj, do którego można spokojnie przybywać. Z drugiej strony globu te odległości nie wydają się takie duże, więc niektórym się może wydawać, że może tutaj też jest niebezpiecznie. Polska jest bezpieczna dzięki obecności Armii Stanów Zjednoczonych, dzięki obecności wojsk państw NATO, dzięki także i naszym tutaj staraniom we wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, zdolności obronnych Polski. Wszystko to realizujemy i cieszymy się, że ta obecność pana prezydenta jest takim widomym znakiem tej obecności. Mówiliśmy ostatnio naszym sojusznikom, także i tutaj w Europie, ja w czasie moich spotkań i w Londynie, i na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że to, co się dzieje w tej chwili i ta niezwykła rola, którą realizują poprzez działanie pana prezydenta Stany Zjednoczone, jasno pokazuje, że więź transatlantycka jest kluczowa dla Europy. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem z panem premierem na tym spotkaniu. Pan premier jako szef rządu i ten, który można powiedzieć w związku z tym dzierży w swoich rękach odpowiedzialność za większość parlamentarną dzisiaj. W 2025 roku będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej. Chcemy i podejmiemy jeszcze w tym roku, w maju, specjalną uchwałę w tej sprawie. Chcielibyśmy, żeby ta uchwała była na rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej, żeby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśnienia więzi transatlantyckich. Więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, więcej współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach gospodarczych, w kwestiach bezpieczeństwa, tym wszystkim, co jest dla nas ogromnie ważne. Ten trudny czas, z którym w Europie borykamy się teraz i ta niezwykła rola, którą pokazują Stany Zjednoczone, jest absolutnym
pokazem tego właśnie, że to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu. My tutaj w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszej historii, a zwłaszcza ostatnich 100 lat naszej historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Także bardzo, panie prezydencie, cieszymy się i jeszcze raz bardzo serdecznie pana witamy. I wrote a report and had a very senior staff member on the Foreign Relations Committee who was, and that was a committee, the next youngest person on that committee was 32 years older than me. And I came back from Europe and I wrote a report saying that Poland would be free within a matter of a year. And my chief of staff then said, please don't write that because you're going to look foolish. And I got a phone call from John Paul asking whether I'd meet with him. And as a practicing Catholic, I joked with him that he was more conservative than my views were, and went to see him. And we finished the conversation, and it was all about Poland. He never once mentioned anything about Catholicism. It was a true story. And we're walking from one end. If you've been to the Papal Library, it's about as wide and as long as this room with a simple desk at one end and nothing much else. And he said, would you like a photograph? And I said, sure, Your Holiness, I'd like one. And we're walking from the desk to the other end, we're having a photograph, and he put his hand on my arm and he said, Senator, remember today I spoke to you as a Pole, a proud Pole, not as your Pope, as a Pole. So I realized the power of Poland all across the board. Look, all kidding aside, that happens to be a true story, but I was here last year and we visited the base where Polish and American troops were, and standing side by side, showing our strength and determination. The truth of the matter is, the United States needs Poland and NATO as much as NATO needs the United States, because there is no way in which, for our ability to operate anywhere else in the world and our responsibilities extend beyond Europe, we have to have security in Europe. It's that basic, that simple, that consequential. So it's the single most consequential alliance, I would argue, maybe the most consequential alliance in history, that not just modern history, but in history. And so I made it clear. And that a year later, I would argue NATO is stronger than it's ever been. As I told President Zelensky when we spoke in Kyiv yesterday, I can proudly say that our support for Ukraine remains unwavering. And as I told our Russian counterpart, it's a while now, I said, you're seeking the Finlandization of NATO. You're going to get the NATOization of Finland. And it turns out I didn't know Sweden was coming along as well. But all kidding aside, I think we're if we keep our head and we are focused, I think we're in a better position than we've ever been. And I want to thank you, President, for how Poland has supported Ukraine. It's been extraordinary, Mr. Prime Minister and Mr. Ed, what you've done. Truly extraordinary. Last year when I was here watching people come across the border, and the feeling that those little children, the looks on their faces, those mothers who are left behind, husbands and fathers, it was just incredible the way you welcomed. What is it, 1.6, 1.8 million Ukrainians you've welcomed. And, we reaffirmed our ironclad commitment to NATO's collective security, including guaranteeing that the command headquarters for our forces in Europe are going to be in Poland, period. We're also launching a new strategic partnership with plans to build nuclear power plants and bolster Poland's energy security for generations to come.
And Mr. President, the connection between Polish and American people is extremely strong and deep. I was kidding with the president. I was, as a young man, I was born in a coal town of Scranton, Pennsylvania, northeastern Pennsylvania, in an Irish Catholic neighborhood. Then when Cole died, we moved down to Delaware, to a town called Claymont, Delaware, which was a working class town. And, but everyone in town was either Polish or Italian. I grew up feeling self-conscious. My name didn't end in an SKI or an O. But all kidding aside, the connection between, I was telling the president, the pride, the overwhelming, demonstrable pride that the Polish Americans feel about Poland and the role you're playing now. We were talking about it. It's extreme. Yeah. It is. You would be, if you haven't seen it, you should come and see it. And so there's a lot of challenges that we have to face, but I'm confident we can do it together and develop our partnership even further as we meet the challenges we're about to face. I'm absolutely confident in that. So it's a delight to be back, and I'm anxious to get our discussion going. Although the president and I solved all the problems in the other room. There's nothing left to solve. But all kidding aside, this is a critical relationship for the United States. And we thank you for all the cooperation and help. President Biden, do you have a reaction to the speech today? Thank you. Full stop and no space. Hey! Anchor! Wróci do niej, bo ona... O! Idzie. Idzie do niego. Niech mi pomaga. No, o, tak, tak. O. Już.